Welcome to another training video. In this video we're going to present you a very interesting treatment. We're going to treat the jowl and chin area. This is one of the first videos of the kind, and these are the before pictures. We've taken plenty, so we're going to present them all to you. And also shortly you're going to appreciate the healing progression. As usual, this is one of the advantages about video training and online training, is to say not only can you see the full procedure and you have the best view possible, but also you can appreciate the healing progression when we have the information available, and also you can have a comparison of the before and afters. As usual, we like to take plenty of befores. Not all of them are in focus, but we're going to present them all to you anyway. And then if we have them, we're going to present you the healing progression, which is very, very interesting. And as you will see in this case, as 99 odd percent of the cases, there's no hyperpigmentation. Once again, the only thing that people have to worry about is avoiding sun exposure after the healing has taken place, and sometimes it's quite deceptive because when the scabs fall off and the area looks fine, then people get exposed to the sun, and then some hyperpigmentation can take place, but not in this case. And the healing went pretty well, as you will see shortly. Once again, in this video you're going to watch the full procedure with full sound, so you can understand what was done and what was asked, and everything else. The advantage of presenting these videos is that you don't necessarily need to have attended a certain training event or workshop. You can relive them with enhanced information later on, and this is the healing progression, with enhanced information which is not available at the time. This is to say the healing progression, the afters, and so on. So it is very useful to our users and people who use plasma devices for aesthetic purposes. And at the end of this video we're going to perform a short commentary of the before and afters. In this case, as you can see, 5 days later already the area looks much better. Still a bit red, but it gets better over time, up to the point when it is actually it is not possible to see that any treatment was done to the area. There's 7 days after the treatment, and there's still a bit of redness in there, but it starts to become a bit more difficult to appreciate. So you know that has taken place because you've seen the treatment, and this is the area that we've treated. But over a number of weeks that redness subsides, and then it is not noticeable that a treatment was carried out in the area, which is what we want. But once again, as we mentioned earlier, even when it is hardly noticeable that something was carried out, and then you feel that the area is not tender or anything, it's quite important to avoid sun exposure. This is 17 days after. It becomes harder and harder to tell where the treatment was carried out, and this is exactly what is expected after these treatments. There's also the advantage of placing the spots randomly, so that even in certain cases it's not possible to see any pattern of treatment on and so on. And the area keeps changing over time. It keeps improving over the long term and over weeks and sometimes months.
and this is 2 months after the treatment. So we'll leave you with the full procedure, so you can watch the entire procedure, and if you have any questions you can get back to us and ask us at the end of this video. Then you're going to appreciate the before and after. Because we're not on the eyelid area, so as you can see I'm applying the spots almost instantaneously, say a quarter of a second. Nou staat zijn hoofd er wel voor. Quite close to each other. So what we're looking to do is just to transfer the heat in the skin to cause the localized skin tightening. Your head is in the... Oh, thank you, Yeah. thank you. Okay. Can you see it now? Yeah, so it's okay. So I'm carrying on. So again, a quarter of a second approximately. Quarter of a second to a second. The flame is quite visible because of the power level. And again, I can get away with this because it's not the eyelid area, the upper eyelid area, which is more delicate. So, carrying on to the borders of the topical anesthetic there. And moving on the sides, yeah, always applying the spots randomly. Also increasing the power level allows you to move much faster, and once again you can get away with it because it's not the eyelid area. How are you? And then you're just going to over here. Tell me if it's too painful, okay? I know. Painful? It's I okay? know you. I've From seen 1 you to 10, before. how painful is it? 1 to 2, Huh? 1 to 2, beautiful. Here, is it still the same? a little bit more. Yes, because there was any there. Now I'm here. Today I'm here. When you started, it was You really know 0. You Yes, know it's the way, because and I if was- you want, Yeah. he doesn't I want was- if you want to look Working, to other treatments. I was working on the area where How's it going? the It's okay, it's getting softer and Can I see it? Because I I didn't see was the last 2 operating times. on So. the it's getting softer. area where Really? I've operated, I've put the topical numbing product. So what we're doing again is localized skin tightening. We're transferring that heat through the plasma into the skin. So applying the spots randomly. Komt wij hebben al 3 keer zijn tattoo gedaan. Can you show it to her, please? Sure. We hebben al 3 keer zijn tattoo gedaan. That's it. En hij had er echt bijna fibromen op zitten. Zie je? Ja. Eentjes bijna helemaal weg. Ja. So we're covering the En trek dat area paars. that I haven't covered before. En er zitten nog Slightly heel kleine uniform. puntjes irriteerd. Ja. Maar dat was I geen haven't covered it yet, but it's fine even if I don't. The point is I'm transferring the heat. But if you want to watch the other Hier ook. stuff, you're very welcome. Nee, ik zal Ik vind het wel echt heel apart hoe die nou bij haar aan het werk is. Dus So once heel again, this veel niet. Terwijl ik contribution, zou you can zeggen, notice alleen it zou je deze is in the region rimpels of doen. Nee, je moet wel Quarter wat a meer second. meenemen. Ja. half a krimpen. second. Ja. Ja. Oké. Power level 8, very back. Oh nee, dat weet ik. Maar ik dacht dus eigenlijk, kijk, als je zo de rimpel had, en dacht ik als je hier dus wat puntjes zet, dan is dat goed. Maar je moet dus meer eromheen. Meer. Wijder. Is not Ja. on Dus the niet alleen Is daar een bepaald, upper eyelid area. bepaalde hoeveelheid voor? Nee, wij doen meestal zo, je Ja, kan het of in de is- lengte doen, maar je kan het is ook far more gewoon sensitive. willekeurig doen. Hè? Als je maar aan die rand komt, je hoeft dat niet helemaal Nee. zo te doen. Nee. Zit het dan, hè? Je Ja. kan het gewoon, Stitching. maar ongeveer
Ja. Gaat toch wel 2 centimeter ernaast eigenlijk. Als je nou deze Dat is echt rimpel veel. Let's be aware Oh, of als je nou zo'n rimpel hebt, hè, Het hele koude Ja, handjes dat als je weet het niet echt van die neuslippenplooi, weet je wel? and carry on. Ongeveer een Moet half je wel een halve centimeter. centimeter Ja, ga je niet daar verder. langs. Oké. Anders nemen die helemaal. Ja. Precies. Ja, maar omdat Een kijk, foto heb gezien je van de iemand die had een kijken? hele baard. Carry Daarom Ja, ik vind ik- vind dat dus te veel. Ja. Wij doen From minder. 1 to Ja. 10, Ja, daar zou ik ook aan Ja. denken, maar Ja. daarom Pennywise, verbaast het me how een are beetje. 1. 1. Good. Wij doen minder. So I'm covering the Dat kan Zo zo. met goede resultaten, moet ik eerlijk zeggen. Oh, ja. Dus, ja, wij doen de helft ervan ongeveer. Ik vind dit Nou te heb ik veel. eigenlijk niet zo goed opgelet wat hij precies bij haar wilde gaan doen. Ja, wel een stukje van die verstrakking wilde hij gaan. Ja. Ja, ik vind dat ik zou, als ik iemand uitliggen, dit minder. Ja. PVPO ook, is dat minder. carry on. Ja. Ik zou minder naar beneden gaan. Ik zou echt alleen maar tot Still 1. Ja. het bot hier gaan. Ja, 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 En ja. dan eerst kijken hoe dat uitpakt. En ook niet, maar hij heeft nu jouw kruidenpot Ja, ook heeft hij ook meegenomen. wat Ja, dat dingetjes doen wij genomen. apart. Oké. Wij laten dat niet Nee, ja. Ja, oké. doorlopen. Ja. So increasing the power level also helps Yeah, I you think because if you covering such a large area, it can take a Yeah. long time. Oh, zal ik bij Could use it there. Level 1. Hij kan rustig zitten, maar dat wil hij niet. Want die stoel kan helemaal, dat is een hooglaag stoel. Die ken je. Carry on. Nee, hier maak je zo'n krentenbaard, vind ik. Still comfortable? Yes. Maar in dit geval wilde hij dus eigenlijk, want dat begrijp ik hier niet van, een heel stuk laten krimpen. Ja. Dat is meer, ik denk niet eens dat hij dan op die Ja, ik rimpel zou dan werkt. liever Ja, een mini maar dan zou je dus hier Ja, moeten dan krijg je werken. een startelijke. Een mini-lift gaat bij de oren. Ja. Deze huid, ik heb niet veel. Deze Ja. huid, die trek je aan, dus die kaaklijn wordt een stuk strakker. Ja. En die neemt gelijk een stukje van dit Ja, mee. ja. Je zou bij Chris, een klant thanks to eerst the een treatment. mini-lift kunnen Ja. adviseren. En dan kijken na 2 maanden hoe dat En die is staat ook op internet vermeld. Ja. Oké. Want ik zie niet in van dat ik nog een extra Oké. cursus hoef, Level denk ik. Ik denk dat ik thuis eerst Nee, eens je gaat het gewoon eerst lekker doen. proberen. En er lukken nog een aantal dingen Dus dan niet. kan ik Wel, ook joh. weer, ja, ja, ja. Of als je een probleem in je stoel hebt liggen of Ja, je geen denkt, probleem nee, is- nee, hier begrijp ik. Nou ja, En ik weet het niet helemaal zeker, bel. Ja. En je mag ook altijd nog een keer met een cliënt hier komen. Je denkt, nou, toch wel even Ja, maar ik samen doen. begrijp Weet je wel wat ik dus, bedoel? ja, ik begrijp wel het Oké. verhaal erachter. A little Dat bit. begrijp ik. A little bit painful? Yeah. Maar dat was een beetje het probleem dat wij hadden met hoe is Marika. Ja. Die dacht ze alles al wist. Oh. En een vriendje studeert medicijnen, tweedejaars. En André is al 40 jaar arts en hij is zelfs beter mee. Oh. Ja. Oké. En ze luistert. Dat is naar hoor. Ja. En wij zo goed Nou, ik geleerd vond om wat alles ik heel uit te apart vond leggen. van haar, van dat zij is heel jong. Ja, En ik dacht van hoe kan je nu al, ze begon net met een salon, hoe kan je dan nu al dat de moeder heeft het gaat gedaan. doen? Ja, nee, daar gaat het nog niet eens om. Het gaat mij erom van hoe kan je dan daar al mee beginnen. Ga eerst andere dingen Ja, proberen. volgens mij deed ze eerst, of doet ze hoofdzakelijk wimperextensions. Ja, dat En begrijp ze heeft ik. nou weer ik heb even op de website gekeken, want dat moest er gewoon af van onze bibliotheek, Ja. want dat stond tot 2 weken geleden gewoon Oh. heel groot. op. Oké. En toen, op het moment dat ik van jou hoorde, Ja, dacht ik, nu moet het op. ja, ja, ja. En ze doet nu, ze heeft weer een duurtuin gekocht. Weer een, Nee, een microneedling heeft ze Ja. gekocht, maar ook geen goedkoop ding. ja, dat vind ik, dat snap ik ook niet. Maar goed, wie zijn wij? Ja, Maar dat ze vind ik kon jammer. dit niet. Nee. Ze had mensen Oh, oké. wat zei ze? Hij heeft me foto's gezien. Ja. Is it still 2, 1, 3? No, 1, 0 to 1. Maar als jij hier, het is 2 dagen, het is 2 volle dagen. Nu juist niet. Ja. Het alles beter. Dan kunnen ze Yeah. hier niet helpen. Nee. Dat is jammer. Ja. Maar de moeder zou wel zo geweest. Hmm. Ja, wie zijn wij? We kunnen je alles Take a bit laten of zien, break. alles uitleggen en het Change jezelf angle. te doen. Als je dan niet luistert.
Christenen? Oh, almost Want bij finished. ons doe jij dit We're Ja. op de training. at the moment Sta je er niet what, naast? Nee. Wij doen helemaal niks. almost Nee. 3/4. No, I'd Maar dat say lijkt mij half, inderdaad, halfway, je moet het over zelf half. Very ervaren van comfortable. wat voel je. It's because Dat of the topic. sowieso. Yes. En dan That's kan je great. dus- Ja. Ja, bijna iedereen wil ook eerst Oh, behandeld okay, worden. fair. Ja. Just get it on. Maar goed, If you used Enma, it wouldn't be ik had that meteen het gevoel dat het niet zo lukte bij haar. uncomfortable. Ach, die ben ik. Nou, ik denk niet dat je mensen snel mee kan Just get verbranden. it on. Ja, als je... Ja, erop houdt en erop houdt. To finish off. Ze hadden een brandwond bij iemand weggehaald. En die brandwond was dus erger geworden. Maar we hebben ook foto's gevraagd. We wilden dat gewoon zien. Ja. Beoordelen en desnoods naar hem Get doorsturen. it on. We hebben een foto gekregen. Je kan tegen mij van alles beweren, maar ik wil bewijs hebben. Ik wil dat zien wat je gedaan hebt. Just, are you still En comfortable? het is niet minder Yes. geworden. Wanneer heb je de behandeling? Gisteren. Ja. Het is niet weg. Hm. Nee, logisch. Nee. Het zal morgen, overmorgen ook niet weg zijn. Nee. Nee. Ja, maar je kan 2 dagen tegen iemand aanpraten, 16 uur lang, en als iemand niet luistert, dan moet je Better dat. check. Ja, nee, dan kan je ook niks doen. Cheek. Ja, maar ik vond het heel, dat heb ik bij mijn man toen ik hem ging ophalen, het apparaat, dat ik zoiets zei van, ik snap niet dat zo'n meisje die 2 dagen in een Nee. salon werkt, met zoiets gaat werken. Nee, Oké. onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Better look. Ik snap het ook niet. Maar ik snap niet dat een meisje van 21 zo strafstond eigenwijs kan zijn en denkt dat ze altijd beter weet en een tweedejaars studentprijzen geeft en die het nog beter weet. Die tegen haar dan zegt, hou je mond van ik weet het al. Terwijl wij hier over acne tekens staan uitleggen. Dat hij erbij komt, oh dat weet ik hem wel hoor, maar dat hoef je er niet te vertellen. Dat bemoei je niet. Zij is toch aan het trainen? Ja. Jammer. Kan gebeuren. Ja. Ik ben blij dat hij goed bij jou terecht is Ja, gekomen. nee, dat is niet zeker. Maar ik vind dat gebied iets aan de grote kant. Jij ook, hè? Dat denk ik. Maar ik ik denk dus dat hij inderdaad Zou gaat ik werken gewoon op hem even de... vragen wat het eindresultaat is? Wat hij uitspreekt. Ja. Ik denk dat hij dat hele gebied daar, wat daar zat zij een beetje mee, dit hè. Dit zat zij, heb ik ook, maar goed, ik kan me heel goed doen. Maar ik denk dat hij daar dus op doelt. Ja, maar ik zou dat liever in 2, 3 keer doen. Ja. Eerst lekker dit weghalen en dan nog een stukje. En, maar goed. Okay, so look. We're checking that. It's gonna be. Let her have a look if it's okay for her. Yes, of course. Just let me finish first. Don't worry. Yeah. Okay. Hello. So we're almost finished. Working between the lines. I'm just putting on the other side of the line here. Lekker zitten. I know we have a form from you from all your other treatments, but we need one. That's it. Could you fill out a new one for me? So Because it's he will email you Been- and follow up. It's in the spots rather. It's the same form you already signed for the other treatment. Yeah, sure. That's a positive also. Okay, so just checking. It was symmetrical. Okay, we're moving towards the end. Dat vind je maar leuk, is een tattoo. Ja. Uniform tattoo. Ja, en hoe gaat dit nou verder? Dit gaat gewoon helen, omdat het een beetje... Ja, dit doen we iedere 6 tot 8 weken. Oké. Maar zonder zout gedaan. Hm? Zonder zout gedaan. Oh ja? En Omdat waarom er ook weet je een dat? heleboel wildvoer op. Okay. Oh, dat was hij People very zei. high tolerance to pain. Women have more tolerance to pain than men. Generally. That's true. Yeah. That is so true.
That's very true, because I've treated both men and women. It's quite remarkable how women can tolerate pain much I better. worked at a urology, so I know. Ik weet het, ja. So, yes, beautiful. Almost there. Okay. We're now watching the a couple of selections of before and after, and the difference is quite noticeable. As you've seen the healing progression, you may have appreciated that the area improves over a number of weeks as well as days. So this is one of the peculiarities of this type of treatment, is to say that collagen regeneration takes place over a number of weeks, and sometimes, depending on how the treatment is performed on the individual, sometimes even a number of months. So we hope that you find this video useful, and thank you very much for watching, and if you have any question, please feel free to get back in touch with us. Thank you very much.